when you released the Nakufa song, I think is also when people realized, because now that's when even your biggest fans, which are the ladies, were like, hey. Do you know, I also thought that my biggest fans are ladies. But on zile analytics zinakuoneshanga YouTube, imagine men. Lies. I swear. Are you going to be part of the soul generation next coming? Because you know now that we've started you saying about Salty Soul is the one that you've learned a lot from, and Soul Gen was starting at that time. So they are coming to get a new artist, a new lot. Are you going to be part of them? I'm not sure, but we haven't had any conversations. They have helped me. Walini usher into this industry, wakanishikilia mkono to the few places zenye walinishikilia. Na I give every credit to them. What's up, everybody? My name is Lily Ashen. Welcome to yet another episode of Tuko Extra. Ladies. I'm chilling with somebody that you wish you were here, but I do the job for you. Hi, sir. Hello. How are you? I am doing amazing. Please just say hi to the ladies. Leave the gentlemen alone. Just let them sleep. Say hi to our ladies. Hi, ladies. It's your boy Okelo Max, aka Mr. Kodong. Ama mtoto wa Pamela na niko hapa kwa ajili yenu leo. How are you feeling today? I'm feeling amazing. Niko salama sana. So when did it hit and you said, you know what, this is what I'm going to do? Actually, I think later after my high school, ndio nilianza kusema, okay, I think I want to try this music thing. After high school, ikawa sasa ni kutafuta kazi. High school? Yeah. After high school, natafuta kazi? Mimi nilimaliza, kulikuwa na some long break after high school. So nikaamua sasa nitafute kazi. Na place natoka huko ni Ocha. Ni either unafanya mjengo ama unafanya car wash. Hizi kazi tu light. Okay, ni ngumu, but hizo kwa malipo hapo ndio light. Hapo ndio lightweight, yeah. So my dad started a car wash, kawa anaosha magari some place called Kondele in Kisumu. And then some of my friends wenye walikuwa wako into art and everything, walikuwa wako na band fulani, so they used to do gigs every other Thursdays and Fridays. So wakaniambia nijaribu. So when I went there, alafu nikapata hapa hivi, though at the time mimi nilikuwa na pesa mob, juu una perform from kitu 5 ama 6 na mnaimba paka kitu saa 6 usiku. Alafu mnatoka hapa mko watu wengi, mnatoka hapa mmelipwa sijui 700 ama on the good days mmelipwa 1000. Mimi naona hiyo ni pesa poa. Then 700,000 bob. 700 shillings Kenyan shillings. Hiyo time ilikuwa pesa mob. At the time, okay, si ati ilikuwa bado to me ilikuwa ni pesa mob juu. Because also you're young. Yeah, plus ninaishi kwa wazazi. There's nothing much. Nikaanza kusema okay. Ilikuwa ni hiyo mindset ya nimepata kazi ya muziki. Inaniletea pesa mob kushinda every other thing I'm doing. Si mjengo nitapewa 500 per day. Car wash saa zingine naweza toka Nunge. But hapa natoka at least ni twice a week na nimetoka na 1000. Niko na 2k a week. Niko sawa. So ulifanya hadi mjengo? But nilikuwa okay, gym na tuko tunapiga, but people tell me I have soft hands, and it's true. Nikifanya kazi hizo hard, blisters zinakuja mbio sana. So sisi ni wale wenye tutafanya, kuna wale washamaliza. Unajua wale watu wamezoea. Mtu amemaliza amekaa hapa na ananiambia, nani nataka nimsaidie. So if they help you pay them. Unawapatia cut yao. So that's what I used to do most of the time. Unapata watu wametoka mjengo, watu wako na 500 zao ama even more. Wewe uko hapo na 300. Juu kuna so fulani pia ulilipa mama wa kukula. Yeah, but so naweza sema hiyo ndio time nilianza kusema let me try this music thing. Juzi zilikuwa zinanilemea. And then now campus. So going to campus, ile unajaribu kutafuta what activity can I do ama ninge kwa club gani. There was a band, school band, so nika join new school band. Hapo nikaanza ku learn how to play the guitar instruments. Hapo ikaanza kwa sasa more fun. And I'd say that was the first time hata nilikuwa na meet na wasichana hivi close up. Shule nimesoma ya maboy. Primary yangu yote imekuwa maboy.
Mimi nilikuwa ndani nikiingia campus nakumbuka nilikuwa nashtuka watu na hug. Like what? Yaani mtu akihug na wafilia aibu. Bad manners. Like yo. Amoni watu. Yeah, nilikuwa nashtuka. Yeah, and then the band thing came. So, I came from a very humble background, by the way. So nikienda shule nakumbuka I only had like 2 trousers and 3 shirts. Actually 5 shirts. Alafu nilikuwa na jumper moja kubwa. So kuperformia watu, imagine niko shata kukaa karibu na dem. So imagine naenda kuperformia a bigger crowd. That's the first time because the band used to hold concerts in school. So ungeenda pale unapata watu kama 300 ama 250. Sijazoea hiyo that much crowd. So nilikuwa na hii hoodie yangu kubwa, it was so big. Ile hoodie ukivaa inanifunika mpaka huko. You can't see my face. So whenever I'd go perform, nilikuwa navaa hiyo hoodie alafu naimba. So people never used to know who this Okello Max is. Because ule Max wa band, unasikia tu now the next act is Max from the band, Max wa band. I knew people didn't know who I was because over time tulikuwa sasa tukienda marketing strategy. Kama tuko na concert, boys mnaenda kwa hostel za madem, ladies hostel za maboy kuuza tickets. Wow. So when I used to go hiyo door to door na knock, napata dem anakuuliza, Okello atakuja kuperform, Okello Max ataimba. Na ni mimi na niko like yeye atakuja kuimba. Kama anakuja kuimba na nunua ticket. Oh, yeah. So people loved what you did. Yeah, so nasema hiyo ndo time muziki ilianza kuwa like more passion na nikasema I think I really want to pursue this. Because at that time I'm assuming it was a time when people were saying music doesn't have money, music is, you know, because you could see at what time, what year was this that we can be able to estimate? Nasema 2014, 2015. At this time mimi hata sikuwa naangalia muziki as business. Mimi nilikuwa naangalia kama I'm in love with this thing, I want to do it. Juu hata hizo band tulikuwa tunaenda kuperform utapata hakuna kitu tulikuwa tunafanya. Tunauza tickets, maybe hizo tickets zinatosha. Pesa tumepata imetosha tu kuhaya sound. Oh no. And we'll just perform and we loved that. Tutaperform tu watu hakuna kitu pesa imebaki kidogo tunasema tunaweka kwa account ya band. But next time tunasema ati yo tulibaki na pesa ngapi? Yo tutatumia ku print posters for the next concert. Hakukuwa na yeah, but I was in love with music at the time. Nikimaliza campus, before nimaliza campus, I remember I had the privilege to meet BN. Somebody saw me sing somewhere, akanirecord, akatumia BN, they were acquaintances. So BN akauliza huyu ni nani? Akasema ni cousin yangu. And he was like, would he mind coming to Curtain Raise for us in Kisumu? Oh, wow. They were doing the Live and Die in Africa tour. Yeah, so that's the first time I actually got to interact with BN and everything. Akanambia, you just finished your school. Do you know anybody in Nairobi? Have you ever been to Nairobi? Akanambia, not really, but my sister stays there. So akanambia, you finish, then come to Nairobi. So when I finished school, it was 2017, nikakuja Nairobi 2018, I think. Sasa nilikuja kutafuta BN. Aliniambia nikimaliza shule nimtafuta. BN. Nimekuja hivi kumbe mara sijui BN ako South Africa. Mara sijui kidogo ako Belgium, kidogo amepanda. Breakfast in Kenya, lunch ayuko. So yeah, so I thought it was easy, but during that time ndo nasema I really actually learned a lot because nilikuja ku meet Sauti Sol as the whole team. And at the time ndo walikuwa ili align to at the time walikuwa wanafungua Soul Generation. So cousin yangu mwenye umeona hapa sasa alikuwa na work kwa studio inaitwa Snowball iko hapa Nyari. So the owner alimpatia place ya kustay, akaniambia unaweza move in na cousin yako. So we relocated to the leafy suburbs. So when we moved there, Sauti Sol at the time wakifungua Soul Generation walibook hiyo studio for like 2 months. So una imagine nilikuwa kwa hiyo setup na Sauti Sol for 2 months. Hapo ndo nika create sasa hiyo rapport na kina Bensol, Mviri, nikaanza kuwafanyia BGVs. Nafanya BGVs wamenilipa tumerushwa ka 5k ka 10k, niko like mimi nilikuwa naimba 6 hours kule napewa 500 sijui 1000. So hapo ndo nikaanza ku understand, okay, naona venye wanafanya mambo yao, unapata washa release, wamefanya songs mingi, wanapanga sijui hizi ndo tutafanyia video. I actually learned karibu everything that I know from the team.
So yeah, so nikaona okay, muziki pia ni expensive. Juu kufanya tu kama hiyo kubukio place, I think walilipa kitu kama, see if I'm not wrong, for the 2 months. Though sijui kama wanataka tuseme, but walilipa close to 2 point something million. What? Yeah. Juu huyo mzee kuna gears ana vitu zenye anatumia ni high quality and all that. Snowball Studios. So yeah. So nikaanza kuona kama kufanya tu audio peke yake mtu analipa juu kama ngoma moja ina run to almost 100k. Just audio? Audio. Video na wao ndo napiga mahesabu za 600k. 700. Niko like mimi nilikuwa na 10k. Na mtu ananiambia kuja na 3k tufanye audio. So yeah, so nikaanza kuona venye okay, so this is how these things are done. Hapo sasa ndo nikaanza kwa sasa business hiyo na hiyo business oriented mind ya okay, muziki actually ni do, unafaa kuweka do ndio upate hii do. I knew about your music, not as loud, but I knew about Okello Max a bit a while back. But from I think the last maybe 2 years, I think, correct me if I'm wrong, but for the last like 2 to 3 years is when you've been a bit louder and out there. Yeah. Because I see you now on stage and I'm like, maze, say no mnajua mse, you know, like you sit down with so many people and like this guy was actually singing like way back, but this is the time people can see him on like big platforms, on big stages and everything. Do you feel bad that took time? No. Or are you comfortable with that? I'm actually okay and comfortable with it because what I have realized over time, uki grow na hiyo kuna crowd yako fulani yenye inakujuanga mmegrow na wao, like ukigrow ukiwa consistent na that crowd una feel comfortable, ni watu wanakujua. I always interact with my fans. People tell me a lot, oh Max, you are the most humble person we know, nini. Inanifanya na feel jumina. I'd love to treat people the venye pia mimi nataka kutreatiwa. Now that we are here, why did you decide you're going to stick to a language that you're very conversant with, that you know, that you've grown up with? Why didn't you say, because your music is also very yeah, so why don't you, I feel like also Swahili is such a sweet language, but why did you decide to do it in Luo? First of all, mimi nilikuwa naimba Kiswahili. I grew up in Lamu, so Luo is a language that I actually learned. I used to understand, but singeza ongea vizuri. Nikatoka Lamu, came to Kisumu in 2005. Hapo nikaanza kulearn Kijaka vizuri sasa. When I started this usanii thing, there was a friend of mine alikuwa ananiuliza utajiita nani? Niko like mimi sijui. Akaniambia unaitwa, watu wanakuitaga Max, na jina lako ya pili ni Okello. Sijite Okello Max. Hiyo unajua hiyo Ujaluo hiyo. Ni Mkisii. Nikasema okay. Sijui kama nakumbuka, is called Gitonga. Shout out to you if you're watching. So nikasema okay, Okello Max. Okay, let's try. But unaona ilikuja hiyo story ya Ujaluo. So nikasema why not try sing Luo, hata kama nitaimba a few phrases of it. So when I tried this, I had so much, nilikuwa naimba ngoma mingi utapata naika Kijaluo lines kama 3-2. Those songs have never been out until time sasa tulikuwa tunafanya Nakufa. That's when people actually knew that kuna mtu anaimba Kijaluo mahali. And I saw hiyo sasa nilimba Kijaluo more than the Swahili in it. So watu wakapenda, nika like okay, so people are vibing to this, so why not try just brand myself as that guy who sings Luo. So with the song Nakufa, that's the song that you feel like brought Okello Max like yeah, that's the song that actually opened doors for me. Okay, Nakufa, it's my oldest, and not oldest, kuna one naitwa Kiss, then Nakufa. But it's the most viewed that I on my YouTube, most streamed. Anyway, part is the thing was when you released the Nakufa song, I think is also when people realized, because now that's when even your biggest fans, which are the ladies, were like, hey, because but you released an audio before the video. Do you know? Yeah, I released the audio first. Do you know? I also thought that my biggest fans are ladies, but on zile analytics zinakuoneshanga YouTube, imagine men. Lies. I swear. Unless you may change last night. Jana. So can we check? Yeah. Imagine. I was surprised. Nico like, what?
Mimi nilidhani kama napeleka men classes. Now let's talk a bit about Boss. Now that you mentioned it, it was like 6 months ago. That's last year. Yeah, right? last year December. Yeah. Why the name Boss? So when I was compiling this album, there is always this notion that Okelomax wa rumba. I appreciate that I do it well, and people actually look up to me. Kuna wasanii wengi unapata mtu anatoa rumba, watakuja wanaambia bro, hebu sikia hii, unafilaje? Yeah, wanakuja niwasaidie ku benchmark. Naona ziko sawa, but I wanna feel like my say has weight to it, I think. Which is very good. I appreciate that. But mimi personally as an artist, nilikuwa na feel, why are you guys boxing me? Juu nilianza kama msanii wa bongo, taarab. I wasn't even singing rumba, but I used to listen to rumba. Then hii rumba ni kitu nikapick tu juu ya kufanya live band. Zile nakwambia unaimba sijui from sangapi to sangapi, unapata wazendo wanakaa hapo wanakunywa bia zao, wana request rumba. So hapo ndo nikaanza kusema okay, let me try learn some of this niongeze kwa repertoire yangu ya muziki. So hiyo kuimba nikiwa, then I used to go live. I still do. Mimi naenda live na tu Instagram na guitar, naeka namba yangu hapo na imba, watu wenye wanataka kubariki sani ya msanii natumiwa do. So hivyo ndo nilikuwa mimi na survive. At the time ya COVID actually, that's when I started doing that. So watu walikuwa wanajua Okelomax anaimba rumba vizuri. So when I released Nakufa, watu wakaanza kusema huyu msanii anaelewa rumba. Nikafanya rumba Japani, nikafanya song na King Kaka, Hera Onge, ilikuwa bado rumba. So unajua watu, hiyo ndo kitu ilikuwa inaenda nje sana. Juu mimi sikuwa na enough cash to do my own projects ku put out. So unapata ni kazi za watu ndio zilikuwa zinaenda nje sana. Na wao walikuwa wanaona Okelo knows rumba, so that's what we will do. So watu wamebelieve Okelomax wa rumba. So when I created Boss, I wanted to show that, okay guys, hello, thank you, rumba, but I am a boss in this music thing. I understand all these genres. I'm a musician. I believe a musician anafaa kuwa mtu anaweza hack almost all genres. Yeah. So that's why in the album I have 16 tracks and they are different. All different. Kuna Baibuda. Unajua Baibuda zile ngoma za kina Mbosso na Zuchu. Swahili, sanifu. Unatangwa Baibuda? Yeah. Almost Arab hivi, yeah. Kuna hizo, kuna dancehall, kuna afrobeat, kuna rumba, kuna mapiano, kuna everything. So that's why I felt like I need to put everything in that album, Boss, and just tell people that, hey guys, I actually can do so much more that you guys haven't realized. Tell me your adrenaline, your stage. Nini yoko pump up? Me, I'd say the love that I get, ama hiyo watu kuchia. Unajua mimi saa zingine nakanga na I have moments na kwanga niko like music, am I really into this? When I see hizo reposts, tags, nini, watu those are the moments actually people come into the DMs wanapata mtu anakuambia like, yo, your music imenisaidia sana, haujui, keep doing what you're doing. So hiyo ndo adrenaline yangu inatoka like, oh, so I'm touching someone somewhere. And then ukipanda stage, sijui unakuanga tu na a totally different persona. I think I have two personalities. The ile kitambulisho, Mr. Julius, alafu kuna Okelomax akipanda stage. It just come over now. Before nipande niko na hiyo anxiety hiyo, oi. But nikishapanda pale, ma lights zimekupiga band iko pale nini, people cheering. Una feel tu uko in your right space. I think my final question would be, how did you get Susanna to sing with you? Wow. Shout out to her. Because she's such a boss. Amazing. She's a boss. But she's amazing. So what happened was, she was actually compiling her album. Oh. Yeah. So ikakuwa nile her management reached out, wakaniomba kama naweza fanya kazi na yeye, and I was way out of this world. Nilikuwa like, what Susanna anataka nifanye kunifeature kwa album yake. So it was a very it was a humbling experience. So when I went to the studio, so we did her song, and then my producer alikuwa anamfanyia, so akasema, what if we guys do an exchange? Unajua wasanii tunakuanga na
if you kama wewe ni msanii tunafaa kufanya collab, umeniita nifanye collab, tukifanya collab na ibaki hapo, we will go down to an agreement of having a split sheet. Since mimi ndo nimelipia ngoma, nimefanya chorus, nimefanya so much, nimefanya blah blah blah, I will take 70%, wewe nikupatie 30%, and then maybe kwa writing uchukue sijui what percent, mimi nichukue what percent, vitu kama hizo. But kuna hiyo, alafu kuna ile situfanye song mbili, you take one, I take one. Highlight of your career thus far, and then we end it here. Tuanze na hiyo. Imagine doing a collaboration with her, the boss herself, maze. Yeah, that for me even made sounds like. Yeah, Susanna, that's a legend. Even working with Bensoul, maze. Bensoul, unajua inaweza kuwa nimemzoea kama rafiki, but I see people really. Actually nimemuona venye kwa lens za watu kama watu wana consume art yake. He's amazing. So even to be in the same space with him and create with him, hiyo pia ni highlight yenye siwezi take for granted. Nimefika Tuko finally, maze. Wewe, Tuko is a big That's a platform. big highlight. Yeah, maze. That should be your number one highlight. Another highlight is me actually doing an album. The Boss album was such a great milestone for me, and I'm really proud of myself and the team. Yeah, shout out to So Fresh, Trevor Magak, Wodomolo, Baseman, all the artists when you walikuja kusupport for the features, for the launch, everything. Thank you so much for giving us your time. Again, I really hope and wish and pray for nothing but the best for you. The year is this is when now we are starting the year. It's July, guys. Uliona hiyo meme? Tukisema from January we've been doing maandamano, we've been dealing with so much. But say ndo kama tunaanza mwaka. Okay. So fair enough. Your year starts now. So I wish you the rest actually of the year. It starts now because this is my birthday year. I saw 14th of July. July. Mine is 25th. Oh, July babies. Are you going to be part of the Soul generation next coming? Because you know now that we've started you saying about Salty Soul is the one that you've learned a lot from, and Soul Gen was starting at that time. So they are coming to get a new artist, new lot. Are you going to be part of them? I'm not sure, but we haven't had any conversations. Any conversation. But I think right now I'm doing well. Yeah. So juu unajua inakuwaga more of they have helped me. Walini usher into this industry, wakanishikilia mkono to the few places zenye walinishikilia, na I give every credit to them. Yeah, so as you conclude, let people know how they can find you. If they have business for you, how they can find you. Yeah, so my socials are Okelomax everywhere except in Twitter. Twitter ni Okelomax254. And if you're interested to reaching out, ama mkitaka nikuje nifanye kazi kwenu, there is a email link kwa Instagram yangu, bookings@okelomax.org. So you can always reach there, and then my team will always answer to whoever is reaching out. Yeah. Anyway, guys, thank you very much. My name is Lily Aisha from Okelomax, the boss himself, and I. Tunasema kwaheri. Bye.